Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da warhaka. A bidiyon mu da ya gabata mun yi bayani ne akan Newtonslaws law of motion. A yau kuma insha Allah za mu yi bayani akan yadda aka samu formula na force, wato F equals to mass times acceleration daga Newtonslaws law of motion. From the Newtonslaws law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Ko kuma applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. Applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. Final momentum minus initial momentum divided by time. Wannan shine rate of change of momentum. Wannan shine applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. So abinda za ka yi na gaba shine F is proportional to, za ka ɗauko m waje ka yi factoring ɗinta out, ka cire ta waje, m then final velocity minus initial velocity divided by time. So idan za ka tuna formula na acceleration daidai yake da haka, a equals to b minus u over time. Wannan shine formula na acceleration. So sai ya zama na f is proportional to m, b minus u daidai yake da acceleration. So f is proportional to m a. So a koda yaushe idan za ka cire sign of proportionality, yadda za ka yi shine sai ka ce f equals to, in ka cire wannan sign ɗin dole sai ka introducing ɗin constant k, sai zama na k a, which implies f equals to a, saboda k ɗin is just a constant, you can neglect it, za ka iya ƙyale shi. So wannan shine yadda aka yi deriving ɗin formula na force daga Newtonslaws law of motion. Aka samu force equals to ma, force equals to mass times acceleration. So masu kallon mu, idan kun ji daɗin wannan bidiyon namu, ku following ɗinmu, ku comment, ku sharing domin yan uwa da dama su samu su masu amfana. Thank you.